Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So this is my map. Before we start, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain amma ba'd. Honorable Mr. Dr. Hanifuddin as the director of La Robian Fidabul Boarding School Foundation. So today I want to presenting about explaining about order of surah 33rd, 34th, and 35th. So let's get to the material. So first, about Surah Al-Ahzab, the combined force with 73 verses. The place of revelation is Madinah. The name is caused on the surah. Al-Ahzab. Then kalau Al-Ahzab because this surah, in the surah kalau Al-Ahzab because there are some stories about Al-Ahzab war. And the only name of the surah with the core of the surah is to Christian to be sincere and in the worship of Allah without associate him. Next about Saba, surah Saba, it meaning Saba with 54 verses. With 54 verses, the place of revelation is Makkah. Saba mean the name is in the surah is tell story about the Saba people. The main name of the surah is nullification of association of Allah and the affirmation of faith and oneness. Next, Surah Fatir, the originator, with 44 verses, and the place of revelation is Makkah. The surah revealed before Surah Maryam and revealed after Surah Al-Furqan. Fatir from the first verses that not mentioned in this surah in other surah. So the surah Al-Fatir from the first verses of the surah that not mentioned in other surah. So jadi mengenai surah Al-Ahzab, surah Saba dan surah Fatir. Surah Al-Ahzab yang artinya golongan yang bersekutu dinamakan Al-Ahzab karena mengandung cerita tentang perang Ahzab. Nah, dan hanya nama dari surah ini. Nah, untuk intisari surah ini yaitu ajakan untuk menyembah Allah tanpa berpaling padanya. Next, surah Saba yang artinya kaum Saba terdiri dari 54 ayat, turunnya di Makkah. Nah, Saba sendiri dari nama itu sendiri karena menceritakan tentang kaum Saba. Nah, untuk tema utama pada surah ini yaitu pembatalan atau pembatalan mengenai syirik kepada Allah dan pengakuan tentang keagungan akidah dan tauhid. Next, surah Fatir yaitu yang artinya pencipta terdiri dari 55 ayat, turun di Makkah. Yang surah ini turun sebelum surah Maryam dan setelah surah Al-Furqan. Nah, nama dari Fatir sendiri itu terdapat pada ayat pertama pada surah Fatir sendiri, yang mana dia tidak disebutkan di surah lain. Okay, I think that's enough about my presentation this morning. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.